barnoonni keenya har'aa xiyyeeffannaa kan godhu phrasal verb irratti. Phrasal verboonni kunniin gaaliiwwan jennee kan afaan Oromootiin yaamnu haasawaa keenya kan nuti bareechan dubbii keenya kan sirriitti Ingiliffa bareedaa nuuf godhan waan ta'aniif sirriitti qabannee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Hello everyone and welcome to our channel. This is Malkamu. Barsa Afaan Ingiliffaati University Haramaatti channel kanaanis barnoota Afaan Ingiliffaa hedduu gadhiisaan jira. Basically my focus is phrasal verbs for communication. Okay? Walii galuudhaaf phrasal verboota gaaliiwwan nu fayyadanidha. The first one is call back. Call back. Jechuudha. Call back. I'll call you back later. Deebiseen siif bilbilaa mire. Detective Starsky will call back later. I'll call you back later. I'll call you back later. I will jennu haasawaa irratti I'll jenna. I'll call you back later. Number one. And number two, bilbila kaasii jechuudha fakkeenyaaf. Bilbila kaasii. What do we say? Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up. Kaasii jechuudha. Bilbila kaasii. My friend, why don't you pick up the phone? Maaliif bilbila hin kaafne? Pick up the phone. Cuufii jechuudha foo. Yookaan hin cufiin. Qoyoo hin cufiin hin cufiin. Maayina hin cufiin. Cufuun hang up. Hang up. Hang up, hang up. Cufuu jechuudha. Don't hang up the phone on jedhee hin cufiin hin jedhe. Hang up. Don't hang up. Hang up. Cufuudha. Don't hang up hin jedhe hin cufiin hin jedhe jechuudha. That's number 3. Number 4. Sagalee kee ol kaasii jechuun barbaade. Mee sagalee kee ol kaasii haasii. Sagalee kee ol kaasii. Increase your sound. Not really beautiful way of saying it. Maayina. Speak up. Speak up. Well, speak up, speak up. I'm not hearing you. Please speak up. Sida gootiin jiru sagalee kee ol kaasi. Speak up. Please keep up. Speak up. Good. And number 5. Suuteedhi sagalee kee qaqqabichuudhaaf. Speak up sagalee kee ida'uudhaan sagalee kee ol kaasidha. Sagalee kee qaqqabichuun barbaadu. Namni hoo iyya fakkeenyaaf bilbilaa namni tokko ni iyya. Sagalee kee qaqqabi. Please slow down. Slow down. Slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Now, slow down. Haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Can you slow down, please? Can you slow down? Please slow down. Qaqqabuu dandeessa sagalee kee. Number 6. Itti fufii jechuudhaaf maal jechuu dandeenya? Itti fufii. Haasawuu ta'uu danda'a. Nama wajjin interact gochaa. Itti fufii. Yaada gaarii yaada bareedaa ta'e akka namichi haasawuu barbaadan. Maaltu? You can say continue, but the phrasal one is go on. Now you're talking about a very interesting topic. Please go on. Go on. Itti fufii. Okay? Please go on. Maal itti fufii. Go on. Number 7. Deebii jechuu barbaadan. Deebii. Ni as deebii. Maayina. Come back. Come back. Dafii hin deebi'a jechuuf. Dafii hin deebi'a. I will come back soon. I will come back soon. I will come back. Dafii tan deebi'a jechuudhaaf. Good. Number 8. Number 8. Siifan deebisa jechuudhaaf. Yookaan sittin deebi'a jechuudhaaf. Siifan deebisa osoo hin taane sittin deebi'a. I'll get back to you tomorrow. I'll get back. I will get back. Nan deebi'a. I'll get back. Okay? Nan deebi'a. Nan dhufaa. I'll come back jechuun hin dandeenya. I'll get back to you yoo nan jedhe garuu sittin deebi'a jechuudhaaf. I'll get back to you tomorrow. I'll get back. Number 9. Talk about waan hin jedhe maal jechaadha. Talk about. Waa'ee dhimmoo haasawuu jechuudha.
Let's talk about the problem. Let's talk about the meeting. Let's talk about us. Us? Why will gay ya hasof nun jedham. Let's talk about the meeting. Look here. Let's talk about the meeting. Why will gay cha ya hasof nun. Okay? This is wrong. Let's discuss about the meeting is wrong. Let's discuss about jennu. Let's talk about jenna. You can let's discuss the meeting. It shouldn't be. Let's discuss the meeting. Okay, good. And number 10. Gaafachuu akkamitti jechuu dandeenya? Waa gaafachuun barbaade. Waa si gaafachuun barbaadeedhaami. Ask for. I want to ask for permission. So, I want to ask for her. Hayyaman gaafachuu barbaade. I want to ask for. Ask for. Waa gaafachuu. Okay, I'm going to ask for money. Maallaqan gaafachuuf deema. I'm going to ask for money. Ask for money. I was going to ask about. Good. Number 11. Information argachuu barbaada yookaan waa argadhe jechuudhaaf. Geetni jenna garuu if it is phrasal verb we use find out. Okay. I want to find out the solution. Furmaatan argachuu barbaada. I want to find a toy. Find out. Okay. I want to find out the answer. Deebiin argachuu barbaada jechuudha. I want to find out. I wanna jechuun WANNA. This is want to jechuudha. Spoken auto wanna. I want to find out. Okay. Number 12. Waa himuu waa dubbachuu mee waa'ee guyyaa keetii naa himi. Rakkoo kee naa himi. Say, tell me. Yeah. Tell me about the problem. Waa'ee rakkoo naa himi. Tell me about the problem. Tell me about you. Tell me about your friends. Okay. Tell me about the problem. Said me jennu ebaluu naa hime jechuudhaaf ebaluu natti hime jechuudhaaf tell me. He told me jenna malee said me jennu. Okay. Said me jedham. Say me, say him jedham. Told me naa hime. I told you. Si himeen ture. I told you, Okay. Tell me about the information. Tell me about the meeting. Waa'ee walgahii naa himi. Tell me about. Okay. Good. This is number 12. Number 13 is namoonni hedduun fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffadha jechuudhaaf I listen music jedhu. Garuu that's not the correct one. The correct one is listen jennaan tun wajjin dhufuu qabdi. Listen to. What are you doing? Wana gaafatan. I'm listening to the music. I'm listening to some songs. I'm listening to the news. Listen to. Listening to my music. Okay. Please listen to the teacher. The teacher is teaching, so listen to the teacher. Kanaafuu listen to wajjin dhufuu qaba jechuudha. It's like look at jenna. Nalaala jechuudhaaf look at me. Look me jenna. You understand? Maana look at me. Look here. Look at me. Jenna malee look me jenna. Look at me. Listen to the music jenna malee listen music jenna jechuudha. Tana qajeeloo tana qabadda. Okay. Number 14. Xumuruu finta. Write down hoo jenna malee chaar. Write down. Barreeffadhu jechuudhaaf. Write down the answer. Write it down, write it down. Now, when you watch this video, write down the phrasal verbs. Write down. Barreeffadhu. Barreeffadha jechuudhaaf. Write down. They are very important. You need to rehearse. So, you have to write it down. Write down. Good. 15. Read out. Actually, read out jechuun. Read out. Sagalee Lukaasii dubbisi jechuudhaaf read out. Sagalee Lukaasii dubbisi. Fakkeenyaaf ijoolleen daree keessatti innaa dubbistu barsiisaa maal jechuu ni danda'a? Read out. Okay? Sagalee Lukaasaa dubbisaa. Read out. Read out. Okay? So these are phrasal verbs that we use in our daily interaction, especially
when we are like communicating with people. Yoonifammoo expressionota akkana phrasal verboota akkana argachuu barbaadan qabattanii shaakaluu barbaadan PDF dhaan toora telegiraamaa keenya irra isiniif kaa'een jira. Stars Language School kan jedhu kinoo as description irra ni argattu. Isarraa deemtanii download godhattanii fakkeenya wajjin hiikaa wajjin shaakaluu hin dandeessu jechuudha. Okay, we are ready to help you improve your English. And thank you so much for watching. Have a nice time. A brighter future we